সুপ্রিয় দর্শক, উত্তর আমেরিকার টিভি চ্যানেল দেশে বিদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। প্রতি শুক্রবারের মতো নিউ ইয়র্ক জার্নাল অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে থাকছি। নিউ ইয়র্ক থেকে আমি নজরুল কবির। অনুষ্ঠানটি নিয়মিত টিভি চ্যানেল ছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় দেশে বিদেশের ওয়েবসাইটে, ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে। এছাড়াও দেশে বিদেশের অ্যাপ আপনার স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময়ে দেখতে পারেন। চলুন তাহলে নিউ ইয়র্ক জার্নাল শুরু করা যাক। এই অনুষ্ঠানে মূলত পরিচয় তুলে ধরা হয় এমন বাংলাদেশি আমেরিকানদের যারা পেশা জীবনে আকাশচুম্বী সফলতা অর্জন করেছেন এবং পাশাপাশি সামাজিক, পরিবেশ, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও মানবিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং বাংলাদেশের জন্য বিশাল ভূমিকা রেখে চলেছেন। আজ নিউ ইয়র্ক জার্নালের ১২তম পর্ব। প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি নিউ ইয়র্ক জার্নালের পরিকল্পক ও পরিচালক, যিনি নিজে একজন সেই মাপেরই সফল মানুষ এবং সবার প্রিয় ব্যক্তিত্ব, ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমেদ। তিনি আজকের অতিথির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, ধন্যবাদ নজরুল কবির। আজকে আমরা নিউ ইয়র্ক জার্নালের যে অতিথিকে আনছি আমাদের খুব প্রিয় মানুষ। আমি লিখেছি মিট অ্যান অ্যামেজিং প্রফেসর উইথ এ রিমার্কেবল জার্নি। ডক্টর সাদুজ্জামান ভাইকে আমি চিনি অনেক ছোটবেলা থেকে, সো আই নো লট অফ ইন্টারেস্টিং থিং যেটা বিয়ন্ড অনেকেই জানে। এ কমিটমেন্ট টু ইমপ্রুভ দ্য ইউরোলজি ইন বাংলাদেশ, প্রফেসর সাদুজ্জামান চৌধুরী has undertaken a challenge and succeeded to share his skills and knowledge in Bangladesh. আমেরিকাতে উনি নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজে ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ফর 20 years. আমেরিকাতে is a brilliant man, very distinguished academician, incredibly famous for his surgical skill. এটার গল্প আছে। Most compassionate and kind. যারাই যখনই ওনার সাথে কেউ কথা বলেছে সব ইমপ্রেসড হয়েছে যে ওনার কাইন্ডনেস দেখে। And also ওনার এক্সট্রাঅর্ডিনারি লিডারশিপ, যেটার জন্য উনি 20 years নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজের মতো জায়গাতে হি ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দ্য ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট। নজরুল কবির ওনার সম্বন্ধে বলবে, ওনার পড়াশোনার কথা। আমি পরে মাঝে মাঝে আসবো, এসে ইন্টারজেক্ট করব ওনার কথা শোনার জন্য। উনি ওনার যে ক্লিনিক্যাল এবং রিসার্চ উনি করেন, ওনার মেইন ইন্টারেস্ট হচ্ছে কিডনি বা ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সারের উপরে, এবং আরেকটা পেশেন্ট হচ্ছে ট্রেনিং করা ফিউচার জেনারেশন অফ ইউরোলজিক্যাল সার্জন এটা হচ্ছে ওনার পেশেন্ট। আমেরিকাতে উনি যত ইউরোলজিস্ট ট্রেনিং করেছেন, হি ইজ ভেরি প্রাউড। তারা যে যেখানে গিয়েছে তারা ভালো করছে এবং তার সাথে যোগাযোগ রাখছে। বাংলাদেশেও এটা করার জন্য ইউরোলজিস্টদেরকে ট্রেনিং করার জন্য 90তেই কাজ শুরু করেছিলেন, এবং এটা পরে আমরা জানবো উনি কতদূর এগিয়েছেন বাংলাদেশের ফিউচার জেনারেশন ইউরোলজিস্টকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। তো আমি নজরুল কবির কাছে আবার ফিরে যাব। তুমি আমাদের অতিথিকে নিয়ে আসো সামনে। জি, আমি অনুরোধ করছি ডক্টর সাদুজ্জামান চৌধুরীকে আমাদের পর্দায় আসার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সাদুজ্জামান ভাই? ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। ভালো। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা আপনার সম্পর্কে আজকে তো সারা অনুষ্ঠান জুড়েই আলাপচারিতা করব এবং জানবো। জিয়া ভাই এতক্ষণ যা বললেন সেগুলো থেকে আরো বিস্তারিত বিষয়ে আপনার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব। আপনার বিস্ময়কর যে অবদান এবং ইউরোলজির ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতাপূর্ণ গৌরব যে আপনি অর্জন করেছেন, সেগুলো নিয়ে আলোচনায় যাব। তার আগে আমি দর্শকদের জন্য আপনার সম্পর্কে আপনার শিক্ষাগত বৃত্তান্ত একটু উল্লেখ করে আসি। ডক্টর সাদুজ্জামান 1964 সালে এসএসসি পাস করেন দি এইডেড হাই স্কুল সিলেট থেকে। তারপরে তিনি 1966 সালে এইচএসসি পাস করেন সিলেট গভর্নমেন্ট এমসি কলেজ থেকে। তারপরে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন 1972 সালে। সকল বিভাগে অনার্স অর্থাৎ সর্বোচ্চ মান পেয়েছিলেন তিনি, এবং এমবিবিএস চূড়ান্ত পরীক্ষায় বাংলাদেশের সব মেডিকেল কলেজ মিলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।
সরি জি বলেন। নজরুল, জি। চিটাগাং ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ২টা মেডিকেল কলেজ, চিটাগাং এবং সিলেট, এই ২টাতে মিলে উনি চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড হয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টে অনার্স পেয়েছিলেন, লাইক মেডিসিন, সার্জারি, অবজিওয়াইন, 5th ইয়ারে যে শুলে পেতে হয় আর কি। একটু টেকনিক্যাল জিনিস তো এজন্য আমি ধন্যবাদ, এনকারেজ ধন্যবাদ করি। জিয়া ভাই। চিরাং মেডিকেল কলেজ আন্ডারে দুটো মেডিকেল কলেজ। জি, সেখানে তার এই মানটি আ অর্জন করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ইমিগ্র্যান্ট হয়ে ইউএসএ তে চলে আসেন। তারপর নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজ ইউরোলজি সার্জারির আ রেসিডেন্সি ট্রেনিং শেষ করেন এবং ১৯৮০ সালে। তারপরে উনি ১৯৮১ সালে বাফেলোর রোজওয়েল পার্ক সেন্টার ইনস্টিটিউট, ক্যান্সার ইনস্টিটিউট থেকে ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সারের উপর ফেলোশিপ ট্রেনিং শেষ করেন। এরপর তিনি নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজে ইউরোলজি বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। তারপর ২০০১ সালে একই বিভাগে প্রফেসর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ করেন, যেখানে বর্তমানে ২০ বছর ধরে একজন প্রখ্যাত একাডেমিশিয়ান হিসেবে তিনি নিয়োজিত আছেন। আ আমি এটুকু যদিও আ উল্লেখ করেছি সংক্ষিপ্তভাবে। তবে তার আ অর্জন আরো ব্যাপক এবং সেগুলো হয়তো একটি অনুষ্ঠানেও শেষ করা যাবে না। তবে আমরা আরো চেষ্টা করব। জিয়া ভাই অনেক প্রশ্ন করবেন এবং তিনি তার সতীর্থ, সেজন্য তিনি অনেক বেশি তার সম্পর্কে জানেন। আমি চেষ্টা করব দর্শকদের পক্ষ থেকে যেটুকু জানার সেগুলো প্রশ্ন এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। আ সাদুজ্জামান ভাই, আপনি তো সেই সিলেট থেকে আ বিয়ানীবাজারে আপনার আলীনগর গ্রামে জন্ম। সেখান থেকে আপনি কিভাবে আপনার যাত্রা শুরু হলো এবং আপনার যে এই যে প্রাথমিক অবস্থায় আপনার এই শিক্ষাগত জীবনটা আপনি কি ভেবেছিলেন তখন? কোন পরিস্থিতিতে? এবং তারপর আপনার যে ট্রানজিশন গুলো সেগুলো যদি একটু আমাদেরকে স্মৃতিচারণ করেন। Sure. So, first of all, let me thank Nazrul Kabir and Professor Ziauddin Ahmad Sadek, who I have known really almost all my life. So, first of all, thank you so much for inviting me. So, I was talking yesterday that I spent first 25 years of my life in Sylhet, and the last 52 years almost in the United States. So one of the things I have seen happen, then when you are born in Sylhet and spend all your time in Sylhet, and then you really have not gone to other districts in Bangladesh, one of the embarrassing thing happens to some of us, that we really never learn how to speak what we call Shuddha Bangla, at least not very well. So I'll apologize for that one. So I'll try my best. But you mentioned, Saad Bhai, that you can understand every Bangla dialect. More than that, I can speak very Yeah. good, but Yeah, you can just speak both. Whatever you feel comfortable, you can speak. sure. So I tell you, I was born in November 12th, 1949. So that gives my age in Alinagar, which is a small village in Bianibajar Thana. So most people knows Bianibajar Thana. I think we are pretty well known in that. But I was born in a very small village called Bianibajar. My father, he did a government job. It's a small job. He was an excise inspector for then East Pakistan government at that time. My mother was a housewife in that. And so one of the things which we did at that time, that, you know, right after I was born, I think my family, my father moved, we went to live in Sylhet, in the main town. And the part of Sylhet town we lived is called Kumarpura in Sylhet, Bangladesh. That's where I grew up. You know, a lot of our friends in the States are from the area very close to Kumarpura in there. We really, I think, if you consider then Bangladesh in 1950s in East Pakistan, then that will be considered middle class family, maybe in the lower end of the middle class family based on
my father's income in there. But my father was a real. He was very strict taskmaster. He always wanted to make sure his children did the right things, go to school, and all of those things. My mother, a housewife, and she really had no formal education, but she was one of the most kind-hearted, generous women, so we moved to, as we lived in Kumarpura, Sylhet, as we were growing up, we really had a pretty good childhood. Even though we didn't have a lot of money, but we had enough food in the plate. We certainly had new clothes during the Eid, but that's about it. No more, no less. But we did fairly well in this one. What happened when I was 12, and this is in 1961, really what happened to my family was totally unexpected. My father died at age 45 when I was 12 years old. So my mother became a widow at age 35 with 5 children. And that was certainly a very difficult time for all of us at that time. And the only source of income at that time for 6 of us was a small pension, which my mother used to get from my father's death. That kind of basically put food on the table, and that's about it in there. Although, as I told you, that my mother had no formal education, but she wanted her children to go to school and be educated in there. But it was very, very hard to do that on that small pension. So the only other asset we had at that time was a small house which we owned in Kumarpura in there. And my mother at that point decided the only way she could send her children to school is basically she had to come up with an idea that how to generate some income out of that house. As I told you, she had no formal education, but she was a very smart woman, at least in my mind. What she did at that time is fairly unique at that time. Because that was her only asset, was that small house. And she spoke to my mama, who was a very kind and a generous man. And he told him that, listen, I would like to sell the house to you, but there are 2 things has to happen. You don't have to pay me for the house in a lump sum at a time, but you will pay me in installment every month. In lieu of that, we will continue to live in that house. That was a very unique arrangement. So we had an income every month, but we continued to live in that house, and he did not have to pay the whole sum at a time. This is exactly what you'll think reverse mortgage, right? I think what you call reverse mortgage. Now we are talking about 1961, and this idea came from a woman who had no formal education in this one. And I'll tell you, that was a huge thing because that allowed all of us to go to school. And one of our goals was that I go to medical school. So keep in mind, at that time, Sylhet had a medical school, which was converted into a medical college in 1961. And she said, listen, I think when you are ready, you should go to enter New York Medical College. We certainly could not have afforded to go, let's say, to any other school outside Sylhet, because that's the only place we could have afforded at that time. So as you said, I finished HSC from intermediate college in MC College. In 1966, I entered Sylhet Osmani Medical College at that time. And I tell you, once I entered medical college, I really found my calling. I liked everything we did in medical school, whether it's anatomy, physiology, biochemistry, pharmacology, everything I did, I liked every aspect of that one. And I'll tell you, one of the primary influence during that time in medical school, really,
was many teachers and professors I came across. I'll tell you, our professor in anatomy was Dr. Siddiqullah, a real taskmaster, a great teacher. We have a lecturer in anatomy, Dr. Siddiqul Islam, one of the best teachers I ever had, but he was the strictest. Even at that time, he will have a, what they called a jolly bat, and sometimes he will hit you with that one if you didn't have the right answer, but they were great teachers. In pathology, I came across a Professor M.A. Hakim, I'll tell you, one of the best teachers I've ever seen in this one. In surgery, I had the great fortune of being a student of Professor Shahid Shamsuddin, Sadek's father. I worked with Professor Abu Ahmad, who was one of my professors, Professor Kubir in surgery. In medicine, I had the great fortune of working with Dr. M.A. Khalek, who has passed, Professor M.A. Rakib, who has passed. And I also had the chance of working with Professor Badruddin Chowdhury, who then became a politician, really. One of the best teachers, really. I had the fortune of being taught at that time. In OBGYN, we have Professor Arshad Ali, was one of the best teachers at that time. And, the best thing happened, at least to me, is that, in my mind, I got one of the best education in a medical school. It's not only me, all of my classmates at the same time, at that time, because I really thought we got an education almost for free. I paid very little to this one. Most of the thing just because, because based on the income as well as, my grade, I really was in a scholarship for all of the 5 years. I really had to pay anything much. But even without paying, I got a great education from Sylhet Osmani Medical College, and from the teachers who were unbelievably generous to me. The other thing happened during that time, I met my wife. We got married in 1975. We've been married for 47 years. She went to medical school also at the Osmani Medical College. She's a pediatrician for 35 years and retired in 2015. And we've been very happy being retired in there. So I'll tell you, that was up to the level of the medical college. I finished medical college in 1972. And that was really a tumultuous time. Remember, the Liberation War has just happened. We have just finished in there. Everything was somewhat upside down. But in any event, I decided that after I graduated in 1972, that I'm going to go and appear at that time what is used to be called ECFMG. That's an exam run by United States to qualify you to come to the United States as a physician. And one of the things at that time in 1972, you could take that exam in Dhaka. Before that, you had to go to Pakistan to take the test. But that was one of the first time you could take the test in Dhaka. In 1972, I went from Sylhet to Dhaka. I believe that was my second time to Dhaka in my life in there. And I went and I appeared in ECFMG. And I was fortunate enough to pass on the first attempt at that time. Once I passed the test, at that time in 1972, you couldn't just get out of the country. You need what was called a No Objection Certificate, or NOC. You had to get that certificate from the government before you could get out of the country as a physician in there. And I really didn't have a lot of connections, so I couldn't get what. One of my classmates, Dr. Burhanuddin Ahmad, he graduated with me. He was a very savvy guy, and he said, listen, let me take you to some place. And he took me to this professor, Minister Ajad, I believe he was a foreign minister from Suramganj, and he took me to his house. And somehow the next thing I know that I have a no objection certificate in there. So I'm eternally grateful to my friend Burhanuddin. So I came here to the States in 1975.
And the first place I went to do an internship was Mount Vernon Hospital. And I'll tell you why, when I first started there, I felt so out of place. I have come in from a small town in Bangladesh at that time to this hospital where many of the graduates are US medical school graduates. They, sounded to me I'm totally out of place in there. And I was really apprehensive about that, how well I would do in there. A lot of the instrument that a simple thing such as at that time when I left Bangladesh, when you wanted to do an intravenous fluid to a patient, you used a metal needle. You put the metal needle in the vein and connected that to an IV fluid. That's how we did it. I came in here, and the first day I'm on call, and the nurse wanted me to put an intravenous line. So I was expecting that I'll be handed over a needle to place. She handed me over a thing which is called angiocat. Basically, there's a needle, but there's a plastic top on that you can slide that into the vein so that the vein does not get hurt by that metal needle. I had no idea. So this very generous nurse, she showed me how that worked. And so that I made it work in there. But, within a month, I figured out that I'm as good as any of those other residents who are working with me, who are from some of the best medical schools in the United States. We took a test at the end of the month. You had to take a test, all of the interns in this one. And I figured out I scored the highest right on the first test. And I knew I'm as good as anybody else, even though I came from a very small medical college in a remote part even of Bangladesh in there. So one of the things always I ask, how did you become, or why did you become a urologist? And just so that everybody knows, the urologists are surgeons who basically take care of surgical problems related to the kidney, bladder, prostate, male, genitourinary organ. Our mother doctor, Ziauddin Ahmed, is a nephrologist. The nephrologists are much smarter than urologists. And nephrologists basically deal with medical issues of the kidneys, such as nephritis, renal failure, and things of that sort in there. But the urologists deal with the surgical problem. If there's a cancer in the kidney, you remove that cancer. If the cancer in the prostate, you remove the prostate. If the cancer in the bladder, you remove the bladder, you recreate the bladder and things. So that's what a urologist do in there. So that, everybody asks me, why did you become a urologist? When I left Bangladesh, I knew very little about urology. One of the reasons we knew very little about urology, because urology was very rudimentary in 1975 in Bangladesh. As a matter of fact, Osmani Medical College did not even have a department of urology. Dhaka has just started a department of urology, Dhaka Medical College at that time. But the reason I became a urologist, when I started my internship, an internship at that time was what is called a rotating internship. You spend 1 month in surgery, 1 month in medicine, 1 month in OBGYN. You rotated between different fields. And my first rotation in that hospital was in urology. And I met some of the most wonderful people you can meet in anybody's lifetime. One of them was Professor Joseph Adonisio. And Joseph Adonisio served as my mentor till he passed in 1989, one of the greatest men I have known. Dr. Myron Roberts was another professor in urology at that time. And Dr. Frank Longo. Unfortunately, all of them have passed. And these people were unbelievably nice to me, father figure, all of them. And after I worked with them 1 month, whatever reasons, they were very impressed. And they said, listen, why didn't you go into urology instead of looking for anything else? And said, listen, we'll find you a residency. And the next thing I know, I have an application, and I'm filling up the application for a residency in urology. That's how I got into urology. I had no plans, nothing.
but I met some of the most wonderful people in the world, and that's how I got into urology. Should I stop there or I keep going? Tell me. I'm just একটু এডিটোরিয়াল বলবো যে সাদ ভাই আপনার হুড লাইফে such amazing journey যে আপনি যখন 12 বছর বয়স ছিলেন তখন খালাম্মা made an amazing decision. I thought she is a remarkable woman with wisdom, and we are so lucky that Baba মারা যাওয়ার পরে উনি যে ডিসিশনটা নিয়েছিলেন that made you go to the medical school, and then because of your own talent you succeeded in you are a very proud graduate of Siret Medical College, and you are so right. ওই সময় যারা প্রফেসর ছিলেন the real professors তো ট্রান্সফার হন, but so you got the peripheral medical college অনেকে মনে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সব বড় যে থাকে, that's never true. ইভেন আপনি যে হাই স্কুল যেটা করেছেন এডেড স্কুল, সবাই মনে করে এডেড স্কুল মনে হয় গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে কম, কিন্তু এডেড স্কুলের পড়াশোনার মধ্যে আপনি ডিস্টিংগুইশড এসএসসিতে ডিস্টিংগুইশড রেজাল্ট করেছেন, এমসিকিউ করেছেন। সো প্রত্যেকটা স্কুলের টিচাররা অ্যাকচুয়ালি ক্যান make someone like Sadhuzaman Chaudhary because they were very so dedicated to give everything to you. Similar thing when he came to this country, আপনার mentor যাদের বললেন, so that is something we all see that a teacher can influence the life and actually make a platform for you to do the best. তো আপনাদের এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অনেকেরই ইয়াং বয়সে বাবা মারা যাচ্ছেন, মা অনেক সময় ভালো ডিসিশন নিতে পারেন না। সো this is a shock থেকে শক্তি, the strength she found from the pain and suffering, but that's why you probably became very strong person, because strength অনেক সময় আসে একটা sad situation থেকে, but you never look back. তো এই জিনিসটা আমাদের এক্সাম্পল থাকা উচিত সবার, যে আপনি যেটা বললেন যে আমি মেডিকেল কলেজে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট পছন্দ করতাম। This is very important. মানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টই পছন্দ করার মতো, এবং দ্যাটস ওয়াই ইউ সাকসিডেড। আপনি মেডিকেল কলেজে যখন আপনি চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে দুইটা চিটাগাং মেডিকেল কলেজকে বলা হতো সিলেট থেকে হয়তো বেটার ডিভিশনের, বাট ইউ বিকেম সেকেন্ড, এবং আপনি অনার্স পেলেন সার্জারি, মেডিসিন, গাইনোকোলজি সবকিছুতে। ইন্টারেস্টিং থিং, ইউ অলসো টট অ্যানাটমি 2 বছর মনে হয়। আপনার অনেক স্টুডেন্ট আছে, যেমন দেওয়ান মজিদ, probably he's listening, he's a professor at Tulane. সে বলে সাদুজ্জামান ভাই আমার টিচার। দেখা গেল যে টিচার হয়তো আপনি 2 মাস ছিলেন, বাট ইউ ক্রিয়েটেড সো হিউজ ইমপ্রেশন অন দেম that এখনো they respectfully remember your teaching, the passion of your teaching. তো আমি আপনাকে নজরুল, তুমি কোনো প্রশ্ন করতে চাও বিফোর আই স্টার্ট? আমি বলতে চাচ্ছি যে যতটুকু আমরা জেনেছি সাদুজ্জামান ভাইয়ের কাছ থেকে, যে ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সারের গবেষণার উপর তার বরাবরেরই আগ্রহ, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইউরোসার্জনদের জন্য ট্রেনিং আর শিক্ষার ব্যাপারে তিনি এতই আন্তরিক যে দীর্ঘ কর্মজীবনে যা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, শতপ্রণোদিত হয়ে কর্মসূচিগুলো নিজ উদ্যোগে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এটা যেমন ঘটেছে আমেরিকাতে, তেমনি নিজের মাতৃভূমির বেলাতেও। তার স্বপ্নকে সংগঠিত করতে তিনি বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউরোলজিক্যাল সার্জন গঠন করেন, যার মাধ্যমে গত 30 বছর ধরে তিনি নিবেদিত আছেন। আমেরিকা থেকে প্রতি বছর 2 বার করে বাংলাদেশে গিয়ে বিশ্বের আধুনিকতম মান উপযোগী ইউরো সার্জনদের প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে এ পর্যন্ত প্রায় 100 জন প্রশিক্ষিত বাংলাদেশি ইউরোলজিস্টকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন, যারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জটিল চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন। এভাবেই ডক্টর সাদুজ্জামান ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করব যে আপনার যে এই পেশার পাশাপাশি আপনি যে নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়ে মানুষের জন্য, মানবতার জন্য অথবা দেশের জন্য এগিয়ে আসলেন, এটা আপনার কিভাবে মনে হলো? আপনি এই পর্যায়ে এটা প্রসঙ্গ আলোচনায় আসতে পারেন, অথবা জিয়া ভাইয়ের যদি কোনো সম্পূরক প্রশ্ন থাকে সেটা ধরেও আসতে পারেন। আমি এটি প্রশ্ন জুড়ে রাখলাম।
Well, let me just tell you one more thing. My passion really is in teaching others. And I'll tell you how I got there also. I kind of missed a little bit of this. So at age 12, when my father passed away and we really were in great financial difficulties, I had to find some work, really. And as you know, finding work in Bangladesh for a 12-year-old is very challenging. There is no work. But I figured out that even though I was 12 years old, and at that time, I believe I was in 8th grade, that I can teach students who are in 3rd and 4th grade in my neighborhood. So I went in and I became what it used to be called tuition. You go and teach younger students for a fee. I started doing that in my neighborhood when I was 12. And one of the things I learned in that process, that how do you import or export your own knowledge, what you know, to somebody else? And I think that's a skill which takes a long time to develop. And I believe my teaching thing started right there when I was 12. I was trying to teach much younger people. And I did that really for many, many years. As a matter of fact, some of the students who I taught, many of them are in the States right now. Some of them are highly well-placed cardiologists, definitely MPs in Columbus, Ohio, in them. So my teaching passion really came in from what I did at a very early age at that time. And even as Sadek was telling, that in medical school, I always took the time, and I think this is a very common thing in this country, that the senior students will teach the junior student. That wasn't very common at that time in Bangladesh, in there. But I had the opportunity of really, every time I finished anatomy, I could teach the younger, the lower grade students. I did for most of the subjects when I was there, in there. And, it helped me more than them, really, because in the process, if you're trying to teach somebody, you better learn that thing before you try to teach somebody else. That means you have to really prepare the course before you can go and teach somebody. And I did this. And that helped me more than it helped anybody else. And even right now, I have been doing this for close to since 1981. I do not think I will ever go to a teaching session without studying the night before. I will prepare. My wife asks, you've been doing this all these years. Why do you have to keep doing it every night again before you go and teach? Yeah, I think that's the only way you can do it. If you really want to teach somebody well, you got to prepare yourself first before you can go and do that. And I always will encourage younger generation that, I think a lot of the time what happens, especially, from the background we come from, that sometimes it is very difficult for us to share knowledge, especially in medical specialty, because it is competitive. And a lot of time people are reluctant to export the knowledge from themselves to somebody else. But if there is anything, I can tell the future generation, that if we take knowledge to the grave, it does no good, really. I think the only thing you can do is, before you got to export that knowledge from you to somebody else who is willing to learn. And when that happens, you are not helping one person, and hopefully that person will teach a lot more people. And that will be a huge thing. So just to tell you about my involvement with the BAUS. BAUS is Bangladesh Association of Urological Surgeons. This is a very well-organized organization for Bangladesh. There are close to 300 members in Bangladesh. All of them are either practicing urologists or urologists who are in training. They are doing residency training. This organization runs extremely well. They organize multiple meetings, both didactic and hands-on course throughout the year. I got involved with that about 20 years ago.
and I have worked with the organization for the past 20 years. We do, from our end, we do two things. One, we run two courses. One is a 3-day didactic course, usually happens in August. It always one in person. And I was fortunate to be in the board of directors for the American Urological Association. And I made arrangement with AUA at that time that they will send 3 professors every year to teach a 3-day course in Bangladesh in there. And they have done it for the past 8 years. The only year we missed was last year because of the pandemic. And this year, the course is starting tomorrow night. It'll be Saturday night, Sunday night, and Monday night, the course. It will be a virtual course given by American professors for the Bangladeshi urologists in there. And we run a 3-day course most of the time in February, which is the annual convention of Bangladesh Association of Urological Surgeons. One of my colleague, and I almost consider my younger brother, is Professor Mutahar Ahmad. Mutahar is at Hackensack University in there. Mutahar is one of the foremost robotic surgeon, in my opinion, one of the best in the world. His technical skills are above and beyond. He's from Noviganj, Sylhet, a wonderful person, a really God-loving person in there. And he has been going with me for the past 7 years. So both of us go there, run the course, along with the Bangladeshi urologist. And I'll tell you, Bangladesh Association of Urological Surgeons was formed by 3 very great personalities. One of them is Brigadier Siraj Jinnat, Professor Idris Lashkar at Dhaka Medical College. They are the founders of Bangladesh Association of Urological Surgeons. Professor M.A. Wahab, fortunately, he's still alive. He's, I believe, in his mid-80s, still attends all the conferences. An unbelievably smart gentleman in there, very impressive in there. They are the 3 founders of Bangladesh Association of Urological Surgeons. Nowadays, the organization has many, many extremely talented people in there. And I just want to mention the name sometimes, is Professor M.S. Salam. He is a uro-oncologist. That means he specializes in urological cancer in there. Professor S.A. Khan in there, Zamanul Islam Bhuiya, Dr. Khurshid Alam. He runs Sadek, the renal transplant with Dr. Harunur Rashid in the Kidney Foundation in that area. One of the most dedicated person you will ever find in Bangladesh, his name is Kamrul Islam. And he runs a renal transplant unit in a small hospital, essentially for free. Really, I think you rarely will find people like this, Dr. Kamrul Islam. There is Professor Habibur Rahman Dulal, Tawhidul Islam. They do transplant at BSMMU in there. So, the number of talented people in Bangladesh urology is unbelievable this month. I think, when you look at urology, there are one of the most common thing really a urologist deals with is kidney stone disease. And these patients usually present with severe pain, blockage or obstruction of the kidney, infection of the kidney, sometimes in there. The Bangladeshi urologist has become really world-class expert in the management of kidney stone disease. They have devised a way that if patients have kidney stone, that instead of making a big incision of taking the kidney stone out, they do what is called a mini PCNL. That means you make a very small opening in the back of the kidney and go down to the kidney, break the stone, take it out in there. It is done in the States, but we use what is called a regular PCNL with a larger channel.
but they do with a much smaller channel, a micro or mini PCNL. And they are really world-class expert in this one. Of course, the limitations are because in urology, one of the things you need a lot of instruments. And many of these instruments are, of course, very expensive in there, such as a ureteroscope, which is a flexible scope you can put up into the ureter and break any stone. But the flexible scopes will cost like $16,000. That's a huge amount of money for. But the Bangladeshi urologists, all I can tell you, they are as talented as anywhere, and they do great work for stone disease in there. Obviously, the urological cancer, which is very common in Bangladesh, both not only prostate cancer, very common bladder cancer, smoking-related bladder cancer. Kidney cancer itself is fairly common. What needs to be done right now, I think there is a cadre of urologists who are well-trained in urological cancer right now in Bangladesh, but we need a much larger contingent that it's not only should be in Dhaka, it got to be in Sylhet, in Borishal, in Khulna, in Mymensingh, in Chittagong. That's one of the things, my hope is that over time that we will be able to train a lot more urologists so that not only it's not going to be only concentrated in Dhaka, it's going to be all over Bangladesh. The other one, of course, is the most of the procedures nowadays in urology can be done whether through an endoscope, like with a small scope going up, which you just talked about, or through laparoscopy. And laparoscopy means that, let's say somebody has a kidney cancer. Instead of making a big surgical incision, you can make small opening in the abdomen, put the scope in the belly, and basically dissect out the tumor and remove the tumor through a very small incision. And that is really critical in Bangladesh, because one of the problems we see is infection in the wound. So if you make a big incision, there's a higher risk of wound infection in there. You make smaller incision, not only the risk of infection will be low, risk of bleeding will be low, risk of blood transfusion will be low, risk of pain will be low. There are many urologists in Bangladesh, and many of them are very young, very talented. They have become very, very good in laparoscopy in there. One of the things which we are missing really in Bangladesh right now, and that is one of at least I was trying to see how we can get it, is a robotic platform. Because at least in the United States and many parts of the world, many of these surgeries can be done with a robotic platform. Robotic platform, basically, it's a three-dimensional view of the abdominal cavity. And you can do the surgery through small incision. It will be much more precise. The problem, of course, with the platform is that it is very expensive in this. So it is almost impossible for any single hospital in Bangladesh to get a laparoscopic instrument, to get a robotic platform. My own feeling is, and that's one of the things I've been trying to push, is to see, can we get the government involved, at least get a platform, even though it is going to be very expensive, because this is something which is needed for getting us to the next level in Bangladesh. There are many in India. So I think what is happening right now, that a lot of people from Bangladesh, they are going to other parts. Either they're going to India, they're going to Singapore, they're going to Bangkok for the same surgery. And the number of urologists who can do this better than almost any place else is in Bangladesh, if we get the machine in there. Definitely, I'll tell you, I think if somehow we get the machine there, one of the best teachers for robotic is Professor Mutahar Ahmad, and he will be willing and eager to go there and train as many Bangladeshi surgeons as he could.
The other option, which I brought up to them, that if the government is, I think it's an expensive machine, so I will say, it's close to $2 million, that maybe several of the private hospitals can get together in a consortium and buy the machine so it can be used jointly, and at least have the technology in Bangladesh in there, because definitely the human resource is not a problem. Human resource is there. It is just the money and the technology to be there. So my goal at least is I'm trying to see if we can work together with other hospitals. Unfortunately, because of the pandemic, it kind of pushed back in there. But my goal is try to push them into, hopefully multiple hospitals can get together and get a robotic machine. My feeling is once they get one, everybody else will want one, and then it won't work. We do not need 10 machines. We need 2 machines in Bangladesh. That's all we need in there. So that is the goal. One other part, which is really sorely missing, is pediatric urology. Pediatric urology means the urological problem in children. And that is terribly underserved in Bangladesh, really. There is one pediatric urologist who is outstanding, Dr. Shadrul Alam. He's in Dhaka Medical College, really, right now. And I have been telling, I've been trying to get them together because there is always a little bit of a turf war in these things, I have seen this in the United States, because at one time when I started, many of the pediatric urology were done by pediatric surgeons, general surgeons. And now it is almost entirely done by urologists who are trained in pediatric urology. And I think we need to do the same thing, but I think we can work with general surgical people, build a group of pediatric urologists who will be highly trained and be able to do these things. Because I think what is happening right now, lack of pediatric urologists, not trained in pediatric urologists. I don't think the children in Bangladesh are served as well as they could be in there. So that is at least one of my goals, is to see if we can get there. Thank you. Thank you, Sadbhai. So I was listening amazingly at that shop story, but because you go every year for many years, every year, twice a year, that's why you eloquently could tell exactly Bangladesh ki ache. You named the urologist also. So এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার যে ডেডিকেশন বাংলাদেশে। কিন্তু আমি যেটা একটু পিছনে আসতে চাই, ইউ আর সো মাচ অ্যাকমপ্লিশ ইন আমেরিকা। আমরা অনেকেই বাংলাদেশের হয়তো কিছু করি, কিন্তু আমেরিকাতে হাইয়েস্ট অ্যাকমপ্লিশমেন্ট, তারপরে আবার বাংলাদেশে। কিন্তু আরেকটা কিছু জিনিস আমাকে বলতেই হবে, যে আপনাকে সবাই খুব পছন্দ করে, মনে করে দ্য মোস্ট লাভিং অ্যান্ড কাইন্ড পারসন। কারণ আমি যেহেতু আপনাকে বেশি চিনি, আমি আপনাকে প্রায় কনসাল্ট পাঠাই, and you always answer with your commitment এবং details. So I'm sure সবাই আপনার কাছে যায়। আর আমার মনে আছে many years ago একটা স্টোরি, যে একটা নিউ জার্সির একটা মহিলা স্বপ্ন দেখছে, আমেরিকান মহিলা, যে প্রফেসর সাদিজুজ্জামান চৌধুরী নিউ ইয়র্ক মেডিকেল কলেজ তার অপারেশন করতে হবে, এবং সে অ্যাকচুয়ালি কেম টু ইউ, এন্ড সে স্বপ্ন দেখেছে, নেভার নিউ ইউ, এসে বলেছে যে আমি তোমার নাম স্বপ্ন দেখছি। তো আমি মনে করি যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ স্পিরিচুয়াল কানেকশন। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, যখন আমাদের স্পিকার হুমায়ুন রশিদ সাহেবের কিডনি ক্যান্সার হলো 20-30 years ago, I don't remember, তো তখন আমাকে শামীম আহমেদ ছিলেন কনসাল জেনারেল বন্যাপা, আমার ছোট বোনের ননাসের হাজবেন্ড, উনি বললেন যে ওনার ক্যান্সার অপারেশন করতে হবে। ন্যাচারালি আমি বললাম যে সাদ ভাইকে যোগাযোগ করি। সো আপনি ইউ ডিড সার্জারি উইথ সো মাচ লাভ অ্যান্ড কম্পেশন, যে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী আমাকে বললেন যে আমার দেশের এত বড় যে সার্জন আছে আমেরিকাতে, আমি তো জানতাম না, তোমাদের দুজনের জন্য আমি একটা হাসপাতাল করব এবং আমি গিয়ে বলবো। তারপরে উনি আপনাকে কল করেছিলেন যে হাসপাতাল করবেন, আপনি ওখানে যাবেন, কিন্তু হি ডাইড অফ হার্ট অ্যাটাক। ওনার ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট সাকসেস হয়েছিল। আমি এটাও জানি যে প্রথমে যখন আমরা 90-তে আমরা যখন বিএম এর সিএমই করি, মেডিকেল লেকচার, সবসময়
After lecture was the best, and he always gave lecture to the medical association meeting. They highly respect you, and when you guide us sometimes in crisis very strongly to make sure that the medical association ডাক্তার এখানে committed হয় and keep their head high with all the ethics. তো অনেক স্টোরি আছে বলার, যে আপনি বাংলাদেশের মধ্যে এত লম্বা করে বললেন, এটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট সেরকমই no less important আপনার contribution in our community in United States, এবং আপনি Chief of Urology for all these years. I'm sure you got many awards and many recognition and respect. আমার মনে আছে আমার ছোট বোনের শাশুড়ি ভর্তি হয়েছিলেন আপনার মেডিকেল কলেজে, আপনি অ্যাডমিট করেছিলেন with cancer, something else, not urological. ওরা দেখে যেই আসে না কেন, নার্স, অন্য ডাক্তার, সবাই ডক্টর চৌধুরীর নাম শুনে they become so amazed by Dr. Chaudhary, he is the finest man. তো যারা ভালহাল্লাতে যায় নাই কোনোদিন, they had no idea that আপনি খালি আপনার ডিপার্টমেন্টে না, আপনি প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে earn so much respect. I think it's important for us to know, because it's possible কেউ যদি তার প্রফেশনকে সুন্দর করে ধরে রাখে, কমিটেড আপনি যেরকম আছেন, তখন আমাদের যারা এখানে বড় হচ্ছে বা ডাক্তাররা যারা এখানে আছে, they can get the same respect. So আমি I wanted to just আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, Motahar, he came when he was 7 years old. He became one of the finest robotic surgeon. You encouraged him to go there. So আপনি Motaharকে এমন ভাবে গাইড করছেন, এবং he is enjoying it so much with his little children. So আপনি শুধু একা করছেন না, you are creating a group. Even আমি জানি আপনি যখনই আমাকে কল করেন যে আচ্ছা অমুকের একটা মেয়ে ইউরোলজি পড়তেছে, ওর নাম্বারটা দিবেন নাকি, you are trying to recruit other young American বাচ্চা, আমাদের বাংলাদেশের বাচ্চা ইউরোলজিস্ট, যে আপনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে আপনি শেখাতে পারেন the way you are doing it. এবং আমি যে আপনার এই চিঠি পেয়ে, ইভেন আপনার একজন স্টুডেন্ট মসি মালিক, আপনি যখন 12 বছর বয়স ছিলেন তখন তাকে আপনি কিছু একটা পড়াতেন, সে বললো স্যার আমাকে ছোটবেলা পড়াতেন। সো এই যে জিনিসগুলো আপনি করে এসছেন, I think it's very important for us to know. And আপনি কিছু বলবেন এই ব্যাপারে? Yeah, sure. So again, my own feeling is that there is a lot more things, at least from my end, I should be doing. So I always tell you, not you are in front of me, you do amazing things, and thank you for that. This one, but there are a lot more I should be doing, because I'll tell you, the Bangladesh gave me a lot more than I could ever return on this one. The education I got, and it was, as I told you many times, it was really for free in this one. I think if I had gone to medical school in here, I probably will have to still be paying my student loan in there. I got it for free, and a very good education. And I think a lot of the younger physicians right now are doing the same thing. They get great education really on there, almost for free in a lot of these medical schools. What I would like to see is, I think the younger generation of physicians, I think they need a lot more guidance from us. I think blaming them is not going to do it. I think it is our job really is to guide them to a better place in there. One thing I figured out a long time ago, that any of us, you want to be successful, there is no shortcut. There is nothing will replace hard work, and nothing will replace the knowledge you need. So hard work itself is not going to do it. At the same time, you got to have the knowledge to do it. And if you have the knowledge and you have the heart, if you work hard, and I think in my case, I think we all got to try to give back something to the community.
Sadek, you do it all the time. Nazrul Kabir, you guys are doing it. But I think if we try to give it back to the community in there, there's a lot of things we can do here as well as in Bangladesh in there. My really goal at this time is to see if we can get all of the urological training even more and spread it to the district level. I think that is one thing. I think getting everything in Dhaka, I think is okay, but that's not the way. You won't be able to solve the problem. There are many people who can't even afford to get to Dhaka to get this one. So we got to get to the district level things in there. And that's not true only for urology. It is true for almost any specialty in there. It doesn't have to be urology. It's almost in any specialty. That's what we should be doing. Sadek, I don't know if I answered your question, but you did, and I agree with you 100%. That's another of my same patient, that how can you train more people so they can train other people, and they don't have to travel from Sylhet or Chittagong or Borishal to Dhaka, overcrowded city. And hopefully the small towns, they will develop specialized hospitals. And again, Sadek, I think one of the things I kind of looked at right at the start, going back almost 30 years, that you can go and do some surgery in Bangladesh, right? But you'll be helping, if you do 10 surgeries, you'll be helping 10 people. That's not many. But if you train 10 people, that 10 people can probably take 1,000 people, take care of 1,000 people. It is better that instead of giving the fish, teach people how to fish. I think is the key, and I think it is being done definitely much more now than ever before. And I tell you, I can tell you about in urology community, the urologist in Bangladesh, very proactive. They go to more meetings, international and national meetings, than almost any other people I know of. They really try to go to many, many international meetings, learn about that thing, and bring it back. So that is a good thing, really, what is happening, at least in urology, what I see. I think আপনার যে assessment বা আপনি যে দেখছেন, দেখে যে বলছেন যে আমাদের দেশের urologistরা, they are doing much better job, they are learning, they are brilliant. This is really will encourage not only them, but us. আমাদের এখানে যারা ডিফারেন্ট স্পেশালিটিতে আছে, তারা যদি আপনার মতো কিছু করতে পারে, I think then I'm sure that like urologist, the all subject there will be enough specialists. They can really train others and also teach patients properly. নজরুল, তুমি সাদবের কাছে কোনো প্রশ্ন আছে? You are muted. জি, যদিও অনুষ্ঠানটি দর্শকদের প্রশ্ন উত্তরের পর্ব নয়, তবুও কিডনি সম্পর্কে মানুষের অনেক ধরনের সমস্যা প্রতিটা পরিবারেই প্রায় কোনো না কোনোভাবে পরিচিত সমস্যা নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে। এখানে দুটো প্রশ্ন এসেছে। আমার মনে হয় আপনার মতো একজন প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট পেয়ে তারা যদি এটির উত্তর জানেন, অনেকেই মনে হয় তাদের নিজের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। একটি হচ্ছে, এখানে আমি দেখাচ্ছি, একবার কিডনি স্টোন সার্জারির পর আবারও স্টোন হলে করণীয় কি? সার্জারি ছাড়া কোনো পরিত্রাণের ব্যবস্থা আছে কি? Sure. Okay. I think first of all, that's a great question. So we are talking about a recurrence of kidney stone. So when someone has a kidney stone, the chance this will come back again is at least probably about 30%. 1 in 3 chance it will come back. So, and especially when people have this recurrence of kidney stones, we always should try to find out what is causing it. And most of the kidney stones are made up of usually calcium, phosphorus, uric acid, or oxalate. So there are ways of finding out that how much calcium, phosphorus, uric acid, oxalate somebody is passing. If, let's say, somebody is passing a lot of uric acid, it might be easy to control the stones, but controlling the level of uric acid in the blood and the urine with medication. Somebody may be having kidney stone because of a urinary infection, and you treat the infection
that can be controlled. Somebody may be having kidney stone because they're passing too much calcium in the urine, and there are ways of controlling that one. So I think anybody who has recurrent kidney stones, you should find out what is causing the kidney stone. Is it because of a medical or metabolic problem of passing calcium, phosphorus, uric acid? Or sometimes it could be a surgical problem. There is an obstruction. That's what causing that stone formation. And if we take care of the obstruction, that will kind of prevent the stone from forming. So I think anytime somebody forms recurrence of kidney stone, they should really find there are ways of finding out why is the stone being formed over and over again. জি ধন্যবাদ প্রণব কান্তি দেব, আপনি নিশ্চয় আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং আশা করি এই বিষয়ে আপনার কোনো তথ্য জানার থাকলে আপনার আরেকটা প্রশ্ন করুন। জি বলুন। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে can kidney cancer and bladder cancer be treated using photodynamic therapy? গুলশন আরা করেছেন। Sure. I think, again, a great question. So let me start with the kidney cancer part of it. So most kidney cancer cannot be treated with photodynamic therapy. So the kidney cancer, most of them, at least in the United States, are found what is called incidental. Let's say somebody goes for a CAT scan for a totally unrelated reason, and they find a tumor in the kidney. Those tumors, if they are small, sometimes it can be watched. If they are more than 4 centimeters, I think they need to be removed. You can remove the tumor with a small part of the kidney and save the rest of the kidney. A lot of time, I think one of the issues happens in Bangladesh. There are a lot of time a kidney cancer is found at somewhat of an advanced stage. Either the tumor is too large and it might have spread to the regional lymph nodes around that, or even might have metastasized to that area. So most kidney cancer, as long as it's contained within the kidney, it should be removed. If it is metastasized, nowadays there are medications. None of them will cure, but some of them will help in controlling the tumor. So depending on the stage of the disease, if it's localized in the kidney, it can be cured by removing the tumor or sometimes the kidney. If it's advanced, it can be controlled using different types of medication. Now, the bladder cancer, the photodynamic therapy is basically, it is not a cure. A lot of time it is used more to make a better diagnosis of bladder cancer, but it is not a treatment for curing bladder cancer. জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর সাদুজ্জামান। জিয়া ভাই, আপনার কি কোনো কথা আছে শেষ? আমি দেখছিলাম যে অনেকে কমেন্ট করছিল যে যারা সাদ ভাইকে পার্সোনালি চেনে, হামিদ রেজা খান, রাহাত হোসেন নাজু, শাহানা বেগম, পার্সোনাল অনেক বছর থেকে সাদ ভাই লাইক এ ফ্যামিলির মতো, and they're all grateful for his personal touch on any of their family issues. So আমি মনে করি যে what he just said for the younger physician in this country, the hard work and knowledge is so important. And also Bangladesh উনি বছরে দুবার যে he knows everything, all problem of Bangladesh urology department, urology service উন্নতি করার জন্য কি করা যায়। Luckily আমরা একটা কিডনি হাসপাতাল করছি সিলেটে, and Saduzman Bhai has kindly agreed to ওই হাসপাতাল যখন হয়ে যাবে তখন he will be the head of the urology department in that hospital, and he's also guidance আমরা পাই, and whenever he goes he's always in this urology society meeting, and he's BS MMU তে পড়াচ্ছেন অথবা লেকচার দিচ্ছেন. He's always very active. So we need more of the physician or surgeon like Saduzman Chaudhary. He's our pioneer, and we are very grateful to Sad Bhai. Allah আপনাকে অনেক ভালো রাখবেন, এবং we all want to work together. So আজকে আমাদের অনেক জিনিস আমরা শুনলাম, আর অনেক জিনিস শোনার ছিল, বলার ছিল, but আপনার whole life story is an amazing story that you went through, and এগুলো অনেক এক্সাম্পল আপনি রেখে গেলেন। যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে নলেজ এন্ড হার্ড ওয়ার্ক, যে কোনো প্রফেশনে নলেজ এন্ড হার্ড ওয়ার্ক করলে ইভেন আননোন পার্সন এসে তোমার মেন্টর হবে, ওনার যে 5 জন মেন্টর বা 3 জন মেন্টর হবে এমনি হয় নাই। আমি তো নিজে প্রফেসর, আমি জানি
আমরা যখন দেখি স্টুডেন্ট বা ইন্টার্ন যখন বেশি টাইম স্পেন্ড করে, বেশি শিখতে চায়, আমরা তাদের দিকে অ্যাট্রাক্টেড হই, কারণ এভরিডে আমার সাথে স্টুডেন্ট বা ইন্টার্ন রাউন্ড দিচ্ছে। সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু এক্সট্রা কাজ করলে, ইন্টারেস্ট দেখালে, দেন ইউল ফাইন্ড মেন্টর। তো আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেসেজ দ্যাট সাদভাই গেভ। সাদভাই, আপনি শেষ কমেন্ট করেন। Sure. First of all, thank you so much. And lastly, I forgot to mention, right now there are 3 female urologists of Bangladeshi descent. They were born here, but the parents are from Bangladesh. One of them, I'm not free to mention their name. One of them, she finished her residency in urology at Johns Hopkins right now. The other, she finished her residency at NYU, finished a fellowship at Mount Sinai. The other one doing at Cleveland Clinic. These are all of Bangladeshi descent. And my hope is at some point, hopefully, we can encourage them and induce them to go to Bangladesh. And basically, their knowledge base is so much that hopefully they can contribute to the development of Bangladeshi urologists. And I'll tell you, I have met several urologists in Bangladesh, female urologists. And, I think all they need is a little bit of support. And I think all of this can go a long way. I can't thank you enough for giving me this opportunity. Thank you so much. Amra would like also to thank Khaleka Appa, your wife, our loving Appa, because you work so hard. Somsto din apni kaje thaken, and she's supporting you. And every time you go to Bangladesh, she goes with you. And I think this is so important that to get support like all of us. Amra jodi amader families, wives, their support na pai. So we should be grateful for their support. So please convey her our thanks. Absolutely. I'll tell you, she has sacrificed so much, and she has basically given up her career for me. She was a very smart woman, and she has given up her career really for me. So I'm eternally grateful. Thank you very much. এই মুহূর্তে আমি বলতে চাচ্ছি যে আজকে এই আলোচনা থেকে ডক্টর সাদুজ্জামান থেকে যে আমরা শিক্ষাটা লাভ করলাম, সেখানে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের জায়গা থেকে যদি বলি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের দক্ষতা ছড়িয়ে দেব আরো মানুষের মাঝে, যাদের কাছ থেকে আরো শত শত দক্ষ মানুষ তৈরি হবে। কি চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন ডক্টর সাদুজ্জামান। আমাদের যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সুনামের সাথে কাজ করেছি, তারা যদি এই শিক্ষা থেকে আরো নতুনভাবে নিজেকে তৈরি করার বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য এই একটি আহ্বান জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমি জানিয়ে যেতে চাই, এভাবেই ডক্টর সাদুজ্জামান একজন একাডেমিশিয়ান ও শল্য চিকিৎসবিদ হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা আমাদের জায়গা থেকে সবাই যদি এভাবে কাজ করে যাই, সত্যি একদিন হয়তো মানবতার কল্যাণে এই যে মানুষগুলো আজকে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, দেশের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাদের মতো অনেক অনেক উদাহরণ তৈরি হবে। আমরা এভাবেই চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে। ধন্যবাদ সাদুজ্জামান ভাই, ধন্যবাদ জিয়া ভাই, আজকে আমাদের সাথে সঙ্গ দিয়েছেন। দেশে বিদেশে টিভির এই নিউ ইয়র্ক জার্নাল অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে এখানে আলোচনায় পেয়ে আমরা সত্যি আনন্দিত, এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান এভাবে চলতে থাকবে। আজ নিউ ইয়র্ক জার্নাল প্রতি শুক্রবার প্রচারিত হয় রাত 10টায় এবং বাংলাদেশ সময় সকাল 8টায়। আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা আজকে যুক্ত হয়েছেন তারা অবশ্যই আপনাদের ফেসবুক পেজে এটি শেয়ার করবেন, যাতে আরো মানুষ অনেক বেশি দেখতে পারে এবং তারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে এই ধরনের মানুষদেরকে দেখে, এই উদাহরণগুলো দেখে। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর দেশে বিদেশের অ্যাপ যারা স্মার্টফোনে ডাউনলোড করেছেন তারা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে দেখতে পারেন অনুষ্ঠানটি। এছাড়া প্রতি শুক্রবার এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় তখন আপনারা ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে সবসময়ের জন্য দেখতে পাবেন। সেটি শেয়ার করবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। শুভরাত্রি।